votre participation à cette formation sur la technologie de Biomedical offerte gratuitement à toutes les institutions sanitaires d'Haïti. Je suis Marie-Claire Charles, coordinatrice de programme de Haiti Health Network et de Dalton Foundation. Et vous êtes un groupe assez divers venant de 8 des 10 départements et près de 40 institutions sanitaires du pays. Nous vous remercions encore une fois de nous joindre. Votre désir de participer à ce programme est un témoignage du besoin qui existe dans ce domaine et nous espérons que vous trouverez cette formation assez utile et qu'elle contribuera à votre travail et à l'amélioration des soins de santé dans votre institution respective. Ce programme est le résultat de la collaboration de l'USAID, Equity Health International, aussi connu sous le nom de St. Boniface Hospital de Fond-des-Blancs, Hôpital Saint-Boniface, the Haiti Health Network et le centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé pour la gestion des technologies de la santé au Technical Services Partnership à l'Université de Vermont des États-Unis. Juste avant d'entrer d'emblée dans le programme, j'aimerais remercier Madame Lisa Ward et Madame Barbara Campbell pour leur leadership dans l'organisation de ce programme. Et j'aimerais aussi vous donner une courte vue sur Haiti Health Network. Haiti Health Network est une organisation à but non lucratif en Haïti, supportée par The Dalton Foundation, la Fondation Dalton, de l'Ohio, États-Unis. Haiti Health Network existe pour soutenir les partenaires de soins haïtiens et pour renforcer le système global de prestation de soins de santé en Haïti. Nous effectuons ce travail à travers des rencontres et des conférences informatives et éducatives en ligne, ainsi que l'exécution de programmes comme équiper les soignants, modernisation et standardisation des dispositifs médicaux, la collecte et le partage des données sur les diverses institutions sanitaires en Haïti, leurs services et leurs informations de contact. Nous vous invitons à visiter nos sites, la page de Haiti Health Network, Reeling Global Health, où nous partageons nos informations sur les institutions sanitaires. Et nous avons aussi un groupe Facebook, nous vous encourageons à nous joindre. Et il y a aussi un groupe sur les équipements médicaux. Et une fois vous serez connecté avec Haiti Health Network sur Facebook, vous pourrez aussi vous connecter avec le groupe sur les équipements médicaux. Et maintenant, sans plus tarder, c'est un plaisir pour moi de vous présenter les formateurs et notre traducteur pour cette formation, Monsieur Toby Clark, Monsieur Tom Manahan et Monsieur Evenel Ozias. Toby Clark est le directeur du Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour la gestion des technologies de la santé au Technical Services Partnership à l'Université de Vermont, États-Unis. Il est également superviseur en génie clinique pour le département. Et pendant 32 ans, il a été directeur de département avec des responsabilités pour un programme de gestion des technologies de la santé dans plus de 30 hôpitaux couvrant plus de 75 000 dispositifs médicaux. Il est également chargé de cours au sein du département Biomedical et Health Sciences, les sciences de la santé. En 2019, M. Toby est devenu membre de l'Association pour l'avancement de l'instrumentation médicale, AAMI, et a reçu le prix IFMB CED Clinic Engineering Outstanding Teamwork. Il a reçu le prix pour l'ensemble des réalisations de l'American College of Clinical Engineering, ACCE, en 2017. Il a reçu le prix humanitaire AAMI et ACCE
Robert Morris 2009 et est devenu membre de la CCE en 2009. Monsieur Toby a reçu son certificat en biomédical, a Clinical Engineering Career Achievement Award en 2002. Il est un évaluateur de programme du Bureau d'accréditation pour l'ingénierie et la technologie pour les programmes de technologie et biogénierie. Monsieur Tom Manahan. Monsieur Tom Manahan détient une maîtrise en technologie biomédicale. Il est chef d'équipe à l'hôpital général de Massachusetts, à Boston, Massachusetts. Il est également consultant biomédical à Equity Health International, à Newton, Massachusetts, aussi connu sous le nom de l'hôpital bienfaisance, l'hôpital Saint-Boniface de Fond-des-Blancs. Avec plus de 20 années d'expérience dans le domaine biomédical, il a récemment passé plus de 3 ans en Haïti et a formé des techniciens biomédicaux et a travaillé pour démarrer des départements biomédicaux dans les hôpitaux d'Haïti. Certains des participants connaissent très bien de ce que je parle. Ils connaissent très bien M. Tom. Et notre traducteur, M. Evenel Ozias. M. Evenel a étudié la gestion d'entreprise à l'Université Quisqueya, Port-au-Prince, Haïti, de 2000 à 2004. Il est formé en administration, contrôle des stocks à l'hôpital Innova Fairfax et Crosslink International à Virginie, États-Unis, de septembre 2006 à décembre 2006. Il a travaillé à l'hôpital Bienfaisance de Pillon en Haïti en tant que responsable de site pendant 13 ans jusqu'en octobre 2017. Monsieur Ozias est actuellement responsable de la gestion du matériel et du département des équipements biomédicaux de l'hôpital Bienfaisance de Pillon. Il a aussi offert des services de volontariat comme traducteur à la formation à l'hôpital Bienfaisance de Pillon organisée par le club Rotary à Houston pendant 4 ans. Il est formateur et membre de l'équipe de direction de Rotary et il est également ancien président du club Rotary de Pillon et ancien gouverneur adjoint de Rotary International District 70-20 pendant 3 ans. Nous disons un grand merci à nos formateurs et notre traducteur et nous espérons que vous, les participants, vous trouverez cette formation assez utile, comme je l'avais dit tantôt. Et sans plus tarder, je vais passer le micro, si on pouvait le dire, à Monsieur Toby Clark pour la formation. Et ensuite, n'oubliez pas d'écrire vos noms, n'oubliez pas de poser des questions et d'utiliser la partie chat pour des commentaires. Bonne participation à tous. Monsieur Toby, it's back to you now. And I'll stop sharing my screen. Welcome all. Benvenuto. Thank you very much, Marie-Claire Charles. It's really a pleasure to speak with so many of you. Very good registration. I want to thank USAID, Health Equity International, and related Haiti Health Network. Also the Haiti Biomedical Solutions Group and the Dalton Foundation. It's really great to be here with Tom Monahan and Evanel Orasis. And the topic that we have today, we're going to start off our series, Essentials of Biomedical Technology. So this will take place over a period of time, and I'll cover that momentarily.
Thank you. Evanel? Bonjour à tous et bienvenue à tout le monde. Et moi-même, c'est Toby Clark. Et je remercie Marie-Claire Charles. Et je remercie USAID. Je remercie l'équipe internationale. Je remercie également toute l'équipe Haiti Biomedical Solutions et tout le monde qui participe également à la série de formations qu'a fait sur Essentiels de la technologie biomédicale. Et profiter de l'occasion pour nous dire que la série de formations qui peut le faire, pour commencer sous peu, et nous avons des sujets qui sont différents que nous allons parler, mais aujourd'hui nous allons parler de sur gestion des technologies de la santé. So this course is Essentiels. It's an introductory course, if you wish. We're going to start the schedule with healthcare technology management, kind of the big picture related to healthcare technology and the need to manage technology, some background on organization, go into other topics, maintenance, anatomy, physiology, the human body, engineering concepts focusing on electronics, and then the devices, patient monitors, infant care devices, other devices like suction pumps, etc., some of the smaller devices, then respiratory and therapy devices, which are so important now with COVID-19. Et si nous n'avons pas considéré pour ça, nous avons parlé de son cours d'introduction et dans question au niveau biomédical, si nous avons souhaité ça. Et nous, le calendrier, nous avons vu de tout ça nous pour nous couvrir tout au cours de période. Et là, nous avons au départ, nous avons parlé de gestion des technologies de la santé qui ont un rapport avec différents types de maintenance, disons entretien, qui doit faire des types de gestion qui peut faire pour équipement médical. Et nous avons couvrir tout ça, les prévention et puis résolution des problèmes. Et nous avons remarqué également qu'il y a un petit peu d'anatomie là-dedans. Donc l'anatomie, c'est-à-dire nous parlons de corps humain et nous avons des concepts d'ingénierie qui parlent des dos en termes d'électrique et électronique. Et également nous avons des moniteurs patients. Et nous avons des dispositifs de soins pour Timoun. Et un dernier point qui est très très important, c'est la gestion des appareils respiratoires et thérapeutiques. Et nous trouvons qui est très très important, surtout avec la période Covid là. So the objectives of this course sequence over the next 8 months, this will entail Tuesday meetings. We're trying to, again, focus on the basic understanding, healthcare technology, the life cycle of the technology, quality assurance, the environment where the technology is located, medical technical concepts such as anatomy, physiology, and common medical equipment. We won't be able to go through all of the equipment, but we will get a good start on the patient care equipment. Et ça nous est objectif pour ça pendant toute durée série de formation ça. Et donc c'est juste pour nous l'idée qui sommes capables de comprendre pratiquement cycle de vie de technologie de la santé ou bien dans l'environnement côté notre joindre tout équipement. Et j'en ai parlé tout à l'heure, nous parlé de physiologie et anatomie, nous avons une grande partie là-dedans tout, parce que nous connaissons ça un rapport avec l'équipement, donc le corps humain et les équipements médicaux, et ça permet de communiquer un petit peu, les techniciens communiquer un petit peu plus avec le personnel médical, et nous comprenons que nous ne pouvons pas couvrir tout équipement, mais au moins nous faire en sorte pour que nous soyons capables de couvrir l'équipement de base. So communication is so important, and part of this course is to enhance the communication that you have both with clinical staff, with administrators, and also with equipment vendors. That's all important communication channels, along with
course, your peers, your team that you work with in the biomedical field. The last goal is more related to, hopefully this this training that we're going through will develop more interest in the biomedical field. It's really a growing field. I've been in biomedical almost 50 years now, if you can believe that. So really looking to get your interest up in the biomedical field. Over. Et nous, dans la série de formation, ça nous parle axé sur communication et nous comprenons que la communication est tellement important parce que c'est à travers communication que dans niveau avec administrateur l'hôpital avec différents médecins ou bien infirmières ou bien ça les staff médical donc ça permet nous comme si nous mieux communiquer entre nous et nous ajouter tous les vendeurs d'équipements médicaux également. Donc, communication est très importante. Et nous avons remarqué que le champ biomédical, c'est un bail qui a grandi. Et on ne peut pas imaginer ça, c'est que nous avons pratiquement 50 ans pour qu'on y ait dans le champ biomédical. So today, we're going to cover healthcare technology management. First, an introduction. Little bit about the department that I work with in our healthcare technology management that has, which started in 1973. Then the role and value of biomedical equipment technicians and engineers, the importance of interaction with the clinical staff. There are our customers and the patients, and also environmental care and standards that we utilize for medical equipment. Et je tiens nous parler couvrir un sujet qui c'est gestion des technologies de la santé et ça va permettre nous un petit peu et qui genre interaction faite entre techniciens biomédicaux avec staff médical soit infirmière ou bien médecin et il va couvrir un peu tout c'est le sujet que nous avec le département que nous travaillons depuis l'année 1973. So this is a happy photo of our department. We have 45 biomedical and equipment technicians and 4 engineers that provide healthcare technology management in the US. So we cover 4 different states in the US, a number of hospitals, quite a lot of equipment. And this was a happy photo. Et nous avons regardé nos photos, ça sont photos qui sont contents de pratiquement environ 55 ingénieurs biomédicaux et qui pratiquement est situé dans presque 4 États aux États-Unis, dans presque environ 34 hôpitaux, donc qui travaillent pratiquement sur un pile d'équipements médicaux, bien que ce n'est pas tout équipement médical en général, mais qui travaillent sur la majorité d'équipements médicaux. So this is a complicated diagram, I believe, but the simple message is this is the health technology life cycle as we see it as individuals that are involved in the medical equipment that's in the healthcare system. This is the scope of our department's work, beginning when a request comes from a physician for a medical device, large or small, to be able to support the evaluation of that device, go through a planning process to determine the equipment that is new that's coming into the system, also what equipment needs to be replaced, putting that into a budget, and then setting acquisition, looking at different vendors for those technologies. Over. Et nous avons remarqué le diagramme, ça, c'est un diagramme qui est un petit peu compliqué, mais cependant, le diagramme, ça, il montre nous cycle de vie des technologies de la santé. Et ça explique nous un petit peu depuis côté
demande l'autre a fait en côté médecin sur un équipement médical quelconque. Équipement, ça capable un gros équipement, qu'on s'en garantit, équipement tout. Mais cependant, nous avons des évaluations qui doivent être faites au départ pour dire qui ça nous avons besoin dans le niveau système. Non? Et une fois l'évaluation est faite, donc nous avons une opportunité pour nous passer dans la section de budgétisation, c'est-à-dire est-ce que nous avons un cob pour nous acheter et une fois nous avons un cob disponible, qu'on soit capable de faire acquisition équipement ça. Et ça montre nous tout et quel type de matériel qui besoin de remplacer également. So following the planning, then the equipment is ordered and we have to install the technology, deploy it into the health system. That's the bridge between planning and management. When the equipment gets into the hospital, into the healthcare system, the four very important areas are education of the staff that's going to be using the equipment and the people that are servicing the equipment. In the US, we have many regulations, so compliance and standards are very important. Safety, patient safety is a key issue. And of course, maintenance. Those are the key areas for the management part of the life cycle. Over. Ça qui suit, nous faisons planification, par exemple, le équipement, nous faisons planifier, nous acheter équipement. Maintenant, l'équipement est en phase pour que nous assignions à l'hôpital là et puis à un service quelconque. Maintenant, plus gros bagage, c'est plus gros ça écart qui est entre planification et gestion. Donc, équipement acheté, maintenant, l'arrivée à l'hôpital là, maintenant, nous avons un système de gestion qui doit mettre en place. Et nous connaissons, aux États-Unis, nous avons des régulations qui mettent en place. Par exemple, nous avons conformité et puis nous avons des standards, c'est-à-dire que l'équipement doit respecter. Maintenant, il y a une plus grosse zone. Zone de focus, c'est question éducation. Éducation qui a rapport avec qui ça? C'est avec, qui a rapport avec le monde qui va utiliser l'équipement. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient bien éduqués pour éviter que l'équipement soit mal utilisé. Bon, bien entendu, nous avons ça nous relais entretien. Donc en anglais, nous avons maintenance. Bon, on pense que son mot en français et tout, mais l'entretien, c'est ça nous-mêmes beaucoup, majorité haïtienne, technicien haïtien habituel, c'est entretien. Et maintenant, à la fin, il y a bon et ça t'a carré pour une sécurité équipement ça. One final point about this is you see the gray circles. That is the collection of information. Information is power. If you have the information, it aids you in making decisions, in managing the equipment, in planning for that equipment. And that's what the gray area around the management and planning circles mean. You're taking the information on the device history and you're using that to help plan the next round of equipment that is purchased. Over. Ça nous a remarqué dans le diagramme, ça, donc nous voyons son très bel diagramme, mais il y a un rapport avec, et automatiquement nous avons fait gestion, donc il y a un rapport avec Sandarele et question information. Donc nous avons remarqué que en tant que technicien, information c'est pouvoir, c'est-à-dire nous avons besoin de toute information possible sur un équipement qu'on gagne dans l'institution parce que l'histoire équipement ça a permis de faire une gestion qui est beaucoup plus rationnelle et gestion rationnelle ça la permet de faire une analyse qui permet de décider et on t'a dit prochaine fois qui ça nous gagne pour nous remplacer l'hôpital là ou bien équipement ça est-ce que son équipement besoin de remplacer en d'autres termes. So I'm not going to cover too much here, but we, in 2017, our department became a collaborating center with the World Health Organization focused on health technology management. We're the only center in the US that is focused on health technology.
Our primary work is training and education and consultation. That has changed a bit because of COVID-19. Now we're being asked more to provide consultation on COVID-19 priority medical devices and other issues. Over. Donc, dans partie ça, nous ne pouvons pas couvrir trop en pile, mais cependant, nous voulons parler que à centre de formation que nous gagnons, et donc en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, et nous, dans le temps, nous avons fait éducation et puis consultation, mais surtout avec le problème Covid là, donc nous avons déjà plus priorisé consultation, et c'est pratiquement sur l'équipement qui a un rapport avec Corona. I wanted to make you aware of one project that we're working on with World Health Organization, and that's the development of videos. These videos will be available in both English, French, and the other WHO languages. The videos cover priority medical devices like pulse oximetry, patient monitors, ventilators, oxygen concentrators, etc. And they go through these steps in the life cycle that I just showed, from selection to deployment, use of the equipment, decontamination, and maintenance and decommissioning. So we're excited about this project. I hope that it will be available in April for everyone in the world to take in these videos that go through these steps in the life cycle. Yon nan bagay que nous voulons attirer attention sur lui, c'est qui genre nous-mêmes travaillons avec WHO, qui c'est l'Organisation mondiale de la santé. Donc nous, plus spécifiquement, nous travaillons avec des vidéos que nous collectées ensemble, mais nous travaillons avec oxymètre pulse oxymètre. Donc, il rentre toujours dans le cadre de sélection équipement, c'est-à-dire dans le temps pour choisir quel équipement on va acheter, et puis qui le mettre, qui le a acheté, qui le a assigné à un service, et qui j'en a utilisé, et n'a pu parler de décontamination également, et puis maintenance, et retirer le service là, maintenant, retirer le service là au moment où l'équipement ça va dire obsolète. Okay, so looking at healthcare trends, certainly communicable diseases is a trend with COVID-19, and there's other communicable diseases that have really impacted healthcare globally. Chronic diseases are kind of sometimes a subset of that. Other times they may be non-communicable diseases that develop into chronic diseases. As life expectancy generally increases, we have to be concerned about aging diseases. Preventive medicine is important, obesity, and diabetes. So these are some of the trends that we're seeing globally in healthcare, and we have to consider that when we look at what medical equipment is needed to address those trends. Donc, si nous regardons du point de vue global et tendance qui affecte les soins de santé, et nous avons les maladies transmissibles, maladies chroniques, et croissance et services pour maladies de vieillissement, et nous avons l'obésité, nous avons le diabète, et éventuellement nous avons une médecine préventive qui est très importante. Et toutes les tendances aident nous dans le sens pour que nous connaissions quel type d'équipement que nous sommes capables de recommander pour l'institution de santé. So healthcare and technology is changing very much. We have robotic surgery that is something that we're very questioning. We don't know if that is going to really be something that's going to take over the surgical area. We have telemetry. We have electronic health record. I think the most important
medical device may be the smartphone, the mobile phone, for communicating healthcare information, taking in healthcare information. It's really probably our most valuable tool. Et nous sommes capables de remarquer ces jours-ci, la technologie a avancé très très rapide. Et nous avons demandé qu'est-ce qui ça a changé, quel changement ça a gagné dans le temps, et surtout avec en question archives électroniques, ou bien nous avons parlé de télémétrie, et dans la question dans la question archives électroniques, nous avons appris si nous avons utilisé smartphone ou bien nous avons parlé de télémétrie, nous avons utilisé téléphone. Donc, nous avons demandé dans quelle ligne ça a affecté le système de technologie. Mais cependant, nous connaissons, et puisque la technologie évolue, donc nous avons fait en sorte pour que nous évoluions en même temps avec la technologie. I just wanted to pause for a moment and see if Tom Monahan or Evanel Oasis have any comments so far, any points that they would like to bring up. Donc, ma petite pose de tout petit, c'est une façon pour moi, est-ce que M. Tom Monahan ou bien Evanel t'a pas un commentaire ou bien quelque ajout qui t'a besoin de faire? I would just comment on the from your slide on the life cycle of the equipment, how when you're getting new equipment to your hospital, it's important to see what consumables you may need to have on hand for it. Donc, il y a un point de vue que M. Tom Monahan a ajouté là, c'est dans le slide qui a un rapport avec le cycle de vie ou technologie médicale. C'est-à-dire, si nous avons un équipement qui rentre dans l'hôpital, c'est à imaginer qui accessoires ou a besoin pour que l'équipement ça les fonctionnel, les fonctionnel en tout temps. By that I mean, does it take certain types of bulbs or batteries or cables and that you may want to, some of this stuff, it takes a while for you to get it down there, so to try to plan ahead for when you may need it. Parce que ça qu'on arrive, ou bien des équipements qui soient utilisés batterie, ou bien il y a un pôle différent, ou bien un câble différent, et parfois les connexions un petit peu difficiles pour capable faire arriver en le cas d'Haïti, d'arriver en Haïti à temps. Donc ça il y a besoin de planifier avant pour que l'équipement arrive de façon pour que automatiquement l'équipement va arriver au niveau de l'hôpital là, donc pour que l'État va fonctionnel. And also the importance of having data, where if you have, say in the ER, they're going through 15 temperature probes a month, while in the inpatient area, they barely ever need one. Being able to go to the nurse manager and say, why are they breaking here, but not in these other locations? So okay. L'autre question que tu as posée, nous avons posé question sur un exemple de notre et nous avons dit dans la question de zone d'urgence, nous avons dit 50 environ en urgence, et puis consultant dans la clinique externe, et puis pas même. Donc, l'approche, ça, c'est aller côté infirmière responsable pour dire, bon, pour qui ça gagne dans le bloc, ça, quantité ça, et puis dans le bloc, pas nous, pas gagne. Donc, ça permet nous, ça lié un rapport avec, ça nous dit, collection de données sur ça que nous gagnons et qui côté on doit aller. That's about all I have. All right, so we'll continue here. This is kind of looking at the big picture, where I wanted to kind of focus on some areas, not just maintenance, but look at some key areas that drive the need to manage health technology. And the first one I'm going to bring up is patient safety. Patient safety is a very important aspect. Medical devices add to the improvement of health of people, but there are safety issues that occur with devices. And in the US, looking at 2018, we looked at the reports to our regulatory agency, the FDA, and there were 600,000 reports
about medical devices causing adverse events, having problems, and I'm not talking about repair, I'm talking about manufacturing problems, design problems, use problems, to cause a significant number of reports and actions by the FDA. Nous avons des zones que nous n'a posé question pour qui ça nous avons besoin de gérer la technologie médicale là. Donc, question arrêtée chita seulement dans la question ranger appareil ou bien faire maintenance, mais il y a l'autre zone qui est très très importante, c'est sécurité patient. Donc, nous connaissons que tout équipement médical est là pour capable améliorer la santé de tout le monde qui est malade là. Mais cependant, nous avons des erreurs qui sont produites également. Et ça, c'est pas comme si c'est des pannes, mais pratiquement c'est capable. Other concerns about safety are errors that people make when they're using the technologies. It's probably about 13% of all adverse events in medicine are related to medical devices of some sort. Over. Problème. Can you hear me okay? Yes, sir. Money, costs for patient safety issues is also very expensive. People end up staying in the hospital longer. And compounding that is there's so many medical device recalls. The manufacturers will design a medical device, and factually, for complex devices, they're not really designed until probably about 1.5 years after they've been put out into the healthcare system, because there's constant upgrades to those technologies. And the last area to cover is cybersecurity. This is a very important area, particularly for devices that are connected to the network. Over. Ça nous capable remarquer dans slide ça, dans question sécurité patient, et donc ça contient un impact sur durée patient, nombre de temps patient ça fait dans le niveau de l'hôpital là. Donc ça arrive que patient arrêté beaucoup plus longtemps, donc ça a un rapport avec coût. Et ça va nous parler de coût, nous parler de l'argent. Donc dans slide ça, il montre nos coûts total au niveau national qui est lié à des événements indésirables. Dans le cas ça, il varie entre 20 et 75 milliards de dollars par année. Donc, le nombre annuel de rappels pour instruments médicaux a augmenté de 27% pour l'exercice fiscal 2003 et 2012. Donc, nous avons des équipements qui sont très compliqués et ça peut arriver que pratiquement c'est chaque 1 an, 1 an et demi que faire des mises à jour et au niveau de l'appareil. Over. Obviously, medical devices cost a lot of money, and that amount of money, 2020, is about 400 billion US dollars for medical devices. At the same time, some studies have been done showing that the medical technology actually is a real driver of increase of healthcare. So we have to manage the purchase and costs related to medical technology and devices. Over. Et nous avons remarqué que c'est évident que tout équipement médical coûte en pile l'argent et c'est des millions de dollars et c'est ça qui fait nous besoin de des informations qui sont très précises sur différents types d'équipements et puis qui sont capables de permettre de nous faire gestion et pour les équipements. Donc, qui nous doit acheter, qui nous doit remplacer, etc. So this, the total cost of ownership, that kind of has something to do with what Tom Monahan had mentioned, that the total cost of ownership is not just the initial price of the device.
and having that shipped and installed to your healthcare facility. There are costs throughout the life cycle represented by the iceberg, where you only see a small amount of cost, but below the water, you have staffing, training, maintenance, consumables, utilities, upgrades, software, financing, quality assurance. And for some systems, the deinstallation of the technology can be very expensive. Over. Dans la question, Jean-Tom Manahen qui parlait tout à l'heure, dans la question de coût, et coût, nous considérons seulement coût initial pour l'équipement ou le niveau dans l'institution. Mais cependant, il n'y a pas seulement coût d'installation, mais il y a l'autre coût qui est associé. Donc, coût, si nous avons et l'autre accessoire qui doit utiliser avec l'équipement, nous avons formation des utilisateurs, nous avons également et d'autres coûts associés. Et même arrivé dans ce côté, les n'a décommissionné l'équipement dans l'institution, donc ça qu'on arrive que les côtés notre très cher également. Over. So that's an important concept, looking at the total cost of ownership. This is something that you should communicate with your healthcare administration, that the cost is not just the price. Donc, Jean nous a expliqué tout à l'heure, donc, et quoi pas seulement le prix d'acquisition, et c'est un bail qui est très important pour que nous partagions toute information nécessaire avec les administrateurs et avec votre administrateur de l'institution de santé. So two other things, rapid change of technology and medical devices. So 50% or 1/2 of all of our diagnostic and treatment methods that we use today didn't even exist 10 years ago. Things are changing very rapidly. Donc, nous avons remarqué que bah, ils ont changé très rapidement. Donc, nous avons dit, mais pratiquement 50% de ça, nous jouons qu'on est là, pas existé 10 ans passés. Probably the most important thing about the technologies that we have and the medical devices is, do they really improve the outcome of the patients? So back in the 1980s, working in hospitals, every surgeon had to buy a laser for their hospital. And what it turned out to be is that after about 5 years of buying lasers, they ended up being pushed out into the corridor and not used. So now we have things like robotic surgery that we really wonder, are these expensive technologies going to be improve the outcomes of the patient, or are they just nice things to have? So we have to look at what those technologies do to improve the healthcare of our patients. Donc, nous avons remarqué que généralement, tout équipement médical, donc, il est là pour servir à amélioration patient et pour avoir un résultat qui est approprié. Et nous avons remarqué dans les années 80, donc chaque chirurgien était obligé d'acheter un laser pour des travail, mais cependant, nous regardons avec changement rapide qui est au niveau technologie, donc avec mode d'opération chirurgicale que cap fait. Donc, nous avons des équipements médicaux qui sont un petit peu compliqués. Et là, nous avons besoin de faire un calcul, nous avons besoin de faire une étude pour nous dire, bon, est-ce que gagner un système médical qui est très bel, est-ce que c'est ça l'attendre ou bien qui j'en nous doit gérer ça? Over. Two other factors, complexity. This diagram shows the convergence of technologies. Now, many medical devices are being connected to the network. They're being connected to cellular phones. This is causing concern, particularly related to cybersecurity, but also the sending and receiving of data from those patients. Some devices, you wonder if they're a device or they're actually a drug or a pharmaceutical, like the drug-eluting stent. That's a implantable device, but still, this shows the complexity of medical technology. Over.
Donc, nous avons remarqué Serge aussi, et nous avons des équipements médicaux très complexes, et nous-mêmes pratiquement connectés avec un système network et qui est connecté avec téléphone, etc. Donc, nous-mêmes à poser des questions dans ce sens-là, est-ce que type d'équipement ça, est-ce que c'est des équipements qui ont un rapport avec médicaments, pharmacie, etc. Donc, c'est le type de questions ça que nous avons posé. Okay, again, I'll pause and see if Tom Monahan or Ebenel has any comments. Donc, encore, ma paix pour une petite pause pour nous regarder est-ce que M. Tom Monahan ou bien Evenel t'avait un commentaire ou bien des ajouts que tu avais fait. I think you're muted. There we go. Tom. Sorry. Okay. Just to reiterate some of the things Stovey said about the cost of the device is not just getting the device, but being able to use the device. You know, consumables and even disposables that have to go with the devices, and that's something that, as biomeds, it would be our role to let administration know. Using this device, we're going to have to buy more of this, or we're going to use a lot more oxygen. So that's going to up our cost of oxygen if you're buying oxygen. So all those things, they may think it's great that they're getting all these new things in, but you have to make them understand that there also comes as a cost to keep them going. Et maintenant, on a réitéré ça encore pour dire que le prix équipement, ce n'est pas seulement le prix d'installation, mais c'est tout ça qui est en rapport avec l'installation et puis utiliser l'équipement. C'est d'avoir des accessoires que la machine a besoin. Et nous pensons que ça, c'est à rôle et tout technicien biomédical pour capable rapporter et administrateur et l'hôpital de qui ça a bien besoin en termes d'accessoires pour permettre que l'équipement ou bien équipement fonctionnel. Ebenel, I see that we have a question. Maybe if you could translate that for us, we could provide an answer in the Q&A. Okay, let me check this out then. The question that I see in this, it says, please, what does that mean, laser medical and robotic surgery? That's the translation. It's coming from Marcel. I don't know which hospital, but he said, please, what is the meaning of laser medical and robotic surgery? Yeah, so lasers are used for medical purposes. They're used to coagulate tissue, to provide various therapies. But for surgery, they were very common maybe 20 or 30 years ago in hospitals. So they would be a laser that you would actually use rather than a scalpel or an electrosurgical device. Et donc, Veloso, par contre, si pour ça satisfait, mais cependant, il parlait de laser qui est pratiquement utilisé dans le cadre pour couper les coagulations. Et ça a été utilisé pratiquement dans 20 à 30 ans. Et c'est pratiquement majorité ce type d'instrument médical ça a utilisé dans le niveau l'hôpital. So, do you have any answer for the robotic surgical? So robotic surgical devices, this is a new technology where a robot will actually do the surgery, not necessarily the surgeon themselves. So this is very expensive. Even in the US, it's not as commonly used as the companies would like it to be used. But basically, it has a robot that is involved in the surgery. The surgeon will use maybe a joystick to make movements of the surgical knife or the graspers or whatever. And it will be done maybe remotely, but it basically is a robot that is doing the surgery.
Et Velouz n'a fait traduction pour vous, et si peut-être pas fin clair, ou capable de faire nous connaître. Et nous parler de chirurgie robotique là, et c'est pratiquement, c'est on va même trop accepter d'utiliser même aux États-Unis, bien que son système qui est qui est excessivement cher, et lui permettre que un chirurgien lui-même juste utiliser soit un couteau pour faire une partie, mais cependant c'est un système robotique, donc c'est pratiquement et son bail qui a fait nous dit à distance, ça on parler de remote là. Et disons, c'est nous avons dit que c'est un travail de robot. Donc, j'en dis, son bail qui est excessivement cher et on pas même trop communément utiliser ça, même aux États-Unis d'Amérique. Okay. So this is another way of looking at the health technology life cycle. This shows what is happening with the manufacturers of the devices, where they determine what devices are going to be developed, what the need is in healthcare. They'll do research, development, develop prototypes for testing, fabricate. This will include setting up manufacturing, marketing. They'll have to go through typically a regulatory process in the US and the European Union, then distribute that technology to the healthcare field. So this is part of the life cycle we didn't cover previously in the other diagram. Donc, dans l'autre diagramme, nous avons un cycle de vie des technologies de la santé, technologie de la santé, donc, qui a un rapport avec fabricants. Donc là, nous, dans le cas ça, de fabricants ou même travail pour faire, des mises à jour que vous avez besoin de faire en termes de quel type d'équipement que vous devez produire, quel type de besoin qui gagne, et puis faire du marketing pour ça que vous-même avez produit. And then the lower part, one thing that is added is donations, is something that has to be done very well planned. That has to be a very well planned activity. The World Health Organization is coming out with a expanded, very detailed donation procurement policy that will help, I think, many countries. And then as we get to utilization, operation, the maintenance and service, and other activities which we talked about previously. Et il y a un bagage nous besoin de gérer encore cette question de temps que nous avons recevoir. Et nous croyons que l'Organisation mondiale de la santé et ils mettent des principes et ils établissent des principes sur qui genre nous devons recevoir dans à travers l'institution de santé. Donc, là encore, qui a un rapport avec le nous recevoir de eux, qui j'en ai utilisé, formation des utilisateurs et tout un série de l'autre bagaille. So I think we've covered the life cycle of technology. We've talked about the reasons why you need to manage technology. So what is it in terms of a definition? It's really a systematic and strategic management that goes from that planning through the management part of the life cycle, safety, compliance, education, people, and maintenance. Who's responsible? Biomedical equipment technicians and engineers, clinical engineers, which are biomedical engineers that focus on the technology that is in the healthcare system, managers, administrators, and the clinical staff are also responsible for health technology management, procurement, and other departments in healthcare. Over. Donc, moi, je pense que nous couvrons un peu de cycle de vie des technologies de la santé.
Mais si nous avons parlé plus profondément, nous avons parlé de définition, c'est qui ça et en gestion des technologies de la santé. Nous avons dit comme ça, c'est un système systématique et stratégique de la planification technologique, donc qui a un rapport avec sécurité, qui a un rapport avec conformité, et puis entretien, formation de tout le monde qui est impliqué dans la gestion de technologie de la santé. Mais maintenant, nous devons aller beaucoup plus loin pour nous dire, mais qui est-ce qui est responsable dans le niveau gestion de la santé? Et qualité, nous avons dit numéro 1, c'est d'avoir technicien biomédical, nous avons dit c'est les ingénieurs de clinique, nous avons dit c'est gestionnaire et ou administrateur. Et l'hôpital là, entre guillemets, nous sommes capables de parler de monde qui est responsable pour approvisionner l'équipement dans le niveau institution de santé. Donc, c'est ça nous sommes capables de comme définition et en termes de monde qui est responsable pour question de gestion des technologies de la santé. So this is somewhat of a busy slide, but we'll just kind of go through what's an impact of health technology management. First of all, knowing what medical equipment you have. What is your inventory? What is your budget for health technology management? Who are the people that are working in health technology management? The technicians, the engineers, other staff. Are there expenses related to procurement of inappropriate equipment? So equipment that's purchased or that you've received that doesn't improve the outcomes of the patients. What about a budget for the replacement of devices? All devices have a finite life. They won't last forever. They must be replaced. Do you have a budget for that? Reducing equipment downtimes. What that means is that the equipment is available for patient care. So that means you repair the equipment quickly. You have equipment that is reliable and safe. What is the utilization of the equipment? Is it used to capacity? Looking at the life cycle compared to benchmark. So on average in the US, a patient monitor lasts about 7 years. If it's a lot shorter time, you're not doing a good job in keeping that device going. Over. Et nous avons parlé de différents facteurs et indicateurs qui ont un impact sur la gestion des technologies de la santé. Et dans un premier temps, nous avons parlé de développement de l'inventaire. Et c'est-à-dire, nous connaissons un système qui existait en termes d'équipements médicaux. Et deuxième partie, c'est la question de budget. Et parce que nous connaissons généralement un équipement dans l'institution de santé, donc il n'est pas là pour l'éternité. Donc, l'équipement, ça gagne pour changer. Et nous même prendre exemple sur un moniteur patient qui généralement aux États-Unis, durée de vie, c'est avant, on a dit 7 ans. Donc, nous avons dit passer 7 ans donc, pour comprendre que l'appareil, ça n'a pas la même performance que le gain en vent ou bien jusqu'à 7 ans. Et nous parlons de, même pas de ça, nous parlons de l'agence qui a un rapport ou bien qui est impliqué dans la question de gestion de technologie de la santé. Donc, nous avons pratiquement, nous avons un technicien biomédical, nous avons un administrateur et puis nous avons un utilisateur. Et dans le cas ça, donc, des dépenses qui doivent faire tout, c'est-à-dire s'il faut nous connaître le cycle de vie équipement et connaître qui l'équipement ça doit remplacer. Et nous avons un degré d'utilisation d'équipement par rapport à la capacité d'équipement. Donc, c'est là nous prenons exemple pour question de moniteur patient. Et donc, en dernier lieu, nous parlons de l'analyse des coûts du cycle de vie. So again, these are some examples, and they primarily have to do with surgery. So after this, I'll let Tom maybe comment on some of these. First of all, wait time for a procedure
because equipment has a problem. The percentage of surgical procedures that have to be canceled because you have equipment problems. Incidents during surgery, fatal events due to equipment problems. Equipment problems during surgery that aren't resolved because there's no biomed, no health technology management personnel to be able to solve those problems. Infection rates, that's related to, is it the device being sterilized after use? Adverse events, how many patients have to be taken out of the hospital to go to another hospital because of equipment problems? And something related to the trauma, automobile, motorcycle accidents, and can those patients survive? Over. Et l'autre indicateur, nous avons parlé de lui qui a un impact sur la gestion de technologie de la santé. Nous avons parlé de, par exemple, attente de une procédure lorsque nous avons un équipement et qui t'a utilisé dans la procédure, qui n'a pas marché, qui est en panne. Donc, nous avons un pourcentage d'intervention chirurgicale qui est programmé, qui a diminué. Troisième cas, nous avons en mettant en procédure, nous avons un équipement qui est en panne. Ça permet que cas pas réaliser. Raison simple, c'est parce que soit nous pas un personnel biomédical qui est sur place, ou bien nous pas un personnel au niveau de gestion des technologies de la santé qui est présent, et qui permet que cas ou bien procédure ça yo annulé. Et raison tout simple, c'est parce que nous avons un équipement qui est en panne et qui pas qu'à réparer. Et donc nous parlons de taux d'incident, événements d'équipement pendant la chirurgie. Et l'autre cas nous parlons de lui encore, c'est taux d'infection qui est capable d'augmenter dans le cas où le matériel qu'on utilisé pas bien stérilisé. Et pas bien stérilisé, ça a un rapport avec autoclave bien stérilisateur. Donc, ça qui toujours en rapport avec l'équipement médical qui est, je dirais, qui est pas non approprié, mais qui est pratiquement en panne et qui n'est pas capable de réparer parce que nous n'avons pas un monde qui est sur place, qui est capable de faire un type de réparation. Ça. Donc, je pense que nous avons de temps pour que les capables et prendre vue et après slide ça. So Tom, I'm wondering if you have any comments on this list? Quel commentaire sur liste ça que nous présentons? Especially on surgical equipment. I mean, are there simple things you can do to help make sure that fatal events don't happen due to equipment problems? You know, if they have a problem with an anesthesia machine and they can't ventilate their patient, do they have an ambu bag readily available, or does someone have to run down a hall for it? So small things like that can really make a difference. Or if they don't have any way to do a fiber optic intubation on a patient, if they have a problem with an airway, that may be more something that you'd really have to push them to try to get to avoid these situations. But a lot of times, like I said, just an ambu bag right on the back of the anesthesia machine can help a lot of equipment issues. And just making sure you go around and check the equipment regularly to try to avoid these things before they become a major issue. I mean, usually these devices don't just suddenly fail. It's like something that slowly builds up and gets worse and worse. And the clinicians don't notice it until it becomes a real problem, you know, either with the pressures being off or, you know, they have a 200 milliliter leak, but it doesn't affect them clinically. So then now all of a sudden it becomes a 2-liter leak and they can't take care of their patient. Donc, ça ne peut pas ajouter dans ça et dans Toby Clark, en approche Toby Clark, c'est que Tom Manahan lui expliquait que il y a des petits bagages que nous sommes capables de faire pour éviter que nous ayons des problèmes majeurs dans le cadre de procédures et opératoires. Par exemple, nous devons prendre une machine anesthésie. Et si tu as un problème, par exemple, au niveau en boubeg, donc ça va
qui fait sens, c'est assurer que nous gagnons un bobek qui est disponible au cas où nous avons un problème dans les pour ça, donc les faire remplacement. Et généralement, c'est toujours médecin ou bien notre staff médical là, là toujours un type de problème ça au préalable, juste avant même de considérer des problèmes majeurs. Et parce que ça qu'on arrive, c'est que il y a des équipements, donc il ne pas tomber en panne du jour au lendemain. Donc ça on prend du temps donc pour que on panne. Donc généralement, si il y a un petit panne, donc c'est des pannes que notre médecin ou bien infirmière qui dans sa salle a toujours fait remarque parce que si on a utilisé l'équipement tous les jours. And also, you know, if you look at it, the administration of the hospital or the clinicians might not think of talking to Biomed if they have an infection rate problem. Well, it may be something that we can help with if we know what are they using to sterilize these devices. Is it a problem with the autoclave that people aren't seeing? So it's important to be in touch with the administration to know what their issues are, to see if there is some way we can help them with them. Et il y a un problème que nous, il y a un barème que nous ne pouvons pas même imaginer, c'est que c'est une relation qui est supposée entre Biomed et service Biomed et administration de l'hôpital. Par exemple, si nous avons un taux d'infection qui est très élevé, donc généralement dans le bloc opératoire, si nous avons un taux d'infection qui est très élevé, nous avons un rapport directement avec matériel utilisé qui n'est pas bien stérilisé. Et si il n'est pas bien stérilisé, donc ça a un rapport pratiquement avec autoclave qui doit stériliser l'équipement. Donc il y a cette information supposée circuler ou bien partagée entre Biomed et l'administration pour qu'on ait qui décision à prendre pour capable remédier à la situation. And the last thing is, if it's important that you try to have a policy for any time there is an adverse event where equipment is suspected to be involved, to make sure that the equipment gets taken out of use and pulled aside so it doesn't go to another patient before they find out there's a problem with the equipment. So anytime there's an adverse event, you should have a policy in place at the hospital that the clinicians know to take that equipment out and make sure you get notified about it. Il y a un point qui est très important pour que nous avons supposé accentuer sur lui, c'est une question de règlement qui est supposé disponible au niveau de l'hôpital. Et à chaque fois, nous avons un équipement qui a causé un danger. Donc, nous avons supposé un règlement pour mettre l'équipement à côté pour éviter qu'il y ait utilisé sur l'autre patient. Donc, ça, nous pensons que c'est très important. Et un règlement qui est en place au niveau des institutions de santé. Donc, si on a un équipement en panne, donc c'est mettre à côté ou bien au rencard monodien et jusqu'à ce qu'il y ait intervention un personnel qualifié avant même la leçon patient. Very good. Good discussion. So moving on here, again, we're still kind of looking at some of the important things about health technology management. Health technology management, if you don't maintain the equipment, you are probably going to reduce the life expectancy by 1/2. That's a study that was done by World Health Organization. Also, if you're not involved in doing quality assurance, quality control testing, and preventive maintenance, your costs are going to increase. So those are two important points about testing and preventive maintenance. Et il y a un bagage qui est important dans la question gestion et équipement au niveau de l'institution de santé. Nous avons un premier point qui est entretien préventif. Donc, ça, et selon une étude que l'Organisation mondiale de la santé fait aux États-Unis d'Amérique, il a montré que si nous pas fait maintenance de façon régulière, donc ça a un impact sur la vie à équipement et l'impact que le gagne, il a diminué la vie équipement de 50%. Et il y a un deuxième aspect encore, l'autre point qui est important, c'est ça va parler qualité assurance de qualité, c'est-à-dire les différents tests qui sont supposés faire sur l'équipement. Donc là encore, c'est sûr que si on n'a pas fait un test de qualité, donc c'est évident que coût
de fonctionnement nous, donc la pour augmenter. Okay, over. One thing, if you have questions, it's best if you put that in the Q&A. There also, I know there's many chat messages. We'll try to address those today. If they're not today, we'll provide answers by email or some other means. Donc, il y a un bagage qui est important, nous dit que nous demandons tout le monde qui a une question pour poser. Donc, vous êtes capable d'écrire question dans la partie qui est marquée question and answer, question et réponse. Et si nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, nous espérons répondre sur peu, soit par email. So many times, a health technology management department may be called either the biomed department or clinical engineering department, depends on the hospital, the country, the region. In that department, though, you have mostly biomedical equipment technicians, which we call BMET. Some of them may become a manager or a supervisor. Others are technical, ranging from level 1 to 3. Some specialize, radiology, lab, anesthesia. Also, clinical engineers. Clinical engineers is generally about 1 for every 10 biomedical equipment technician. And those engineers may also be managers. They may be involved in engineering or be focused on IT, on CIT, information systems and medical devices. And of course, you have support staff and administration as part of your department. Et suivant région où il y a, suivant pays où il y a, donc dans le cadre de gestion, dans le cadre de département qui est responsable de technologie de la santé, donc on est capable de service biomédical ou bien on est capable de parler des ingénieurs de clinique. Donc, mais cependant, quel que soit pays ou bien région où il y a, donc département ça les responsabilité pour les composer là-dedans de technicien biomédical. Et dans yo ou qu'on ça ou qu'on superviseur ou manager biomédical et là il y a toute implication de l'administrateur et tout ton série de staff et on capable arriver tout dans le département ça ou un ingénieur médical qui correspond qui est pratiquement 10 techniciens et généralement technicien biomédical ça yo relève BIMED qui c'est Biomedical Equipment Technicians. Équipe technicien biomédical, ça relève BIMED. We all have to work together. Donc, ils doivent travailler ensemble. So here's a definition of a biomedical equipment technician. This is kind of US-based definition. Electromechanical technician, primarily focused on maintenance, and the clinical engineer, which is more involved in consulting, installation planning, various types of planning activities. Over. Et définition ça n'a pas de technicien biomédical là, c'est pratiquement une définition non décadie qui ramène une définition de base des États-Unis d'Amérique. Et bon, pratiquement, il y a un technicien biomédical, nous avons dit c'est considéré comme c'est généralement un technicien ou bien un technologue électromécanique qui assure l'équipement médical bien entretenu, bien configuré et fonctionné et en tout temps et sécurité garantie au niveau du système de santé. Et deuxième catégorie, nous avons parlé de lui, c'est ça, c'est catégorie nous avons parlé ingénieur clinique, que nous appelons CE. Donc, un ingénieur clinique, c'est un professionnel qui est capable de faire progresser soins aux patients pendant la appliquer compétences d'ingénierie et à la gestion de la technologie des soins de la santé. Donc, je t'ai expliqué tout à l'heure, pratiquement, c'est une définition qui des États-Unis d'Amérique. Donc, mais en grosso modo, c'est d'avoir une définition et différence entre deux catégories de monde.
So I think maybe I'll pause just a bit. You know, maybe Ebenel and Tom, if you can comment on the individuals, the staff that are in your biomedical department, something about the structure and personnel that are part of your department. Donc, n'a pas annoncé que nous avons un petit pause encore et nous avons demandé Tom Monahan ou bien Evenel si nous avons un commentaire que nous sommes capables de faire sur question de personnel qui est intégré dans le staff en nous ou autre. At Mass General here, I work in the perioperative support services group, which we support the pre-op, the post-op, and the all the operating rooms. We have about 70, I think it's 85 anesthesia locations at the hospital here. So we're one of the biggest on the East Coast, I believe. We have a little different mix of, we have about 10 biomedical techs in our group, and we have about 7 clinical engineers. But we also do support for the electronic medical record and how the data gets to the medical record and all that. So we got a lot of different projects we have going on as well. So I know you guys there, you're expected to do everything from a small infusion pump to the x-ray machine to some nurse's laptop that she brings to you. So in the US, biomeds are generally a little more specialized. Well, you guys just kind of get your combination biomed and clinical engineer and expected to do everything. So hats off to you. Bon, pratiquement, la prévision que ma baille, c'est parce que moi, je travaille avec avec des équipements de support dans le niveau opération, dans le stade d'opération. Donc, toute activité moins gain, le rapport avec pré-opératoire, post-opératoire et opération en soi. Et dans le département, dans le bloc que nous travaillons, nous avons pratiquement 10 techniciens biomédicaux qui sont impliqués et avec 7 ingénieurs cliniques. Et bon, nous avons dit qu'aux États-Unis, il est un petit peu différent parce qu'il y a une spécialité dans le niveau biomédical. Donc, nous comprenons qu'il y a des problèmes au niveau de laboratoire, radiographie ou bien au niveau clinique. Et donc, ça, c'est bon, nous sommes capables toujours faire choix ça si vous pensez qu'on a fait tout le bagage. Mais cependant, dans les États-Unis, ou bien dans le département que nous travaillons, nous avons des spécialités. Donc, c'est que nous ne pas impliqués dans tout. So in the US, there's certifications. I don't know of any state in the United States that requires a certification for the biomed or clinical engineering field, but there are certifications that show your professional value, certifications that basically enhance your department. So there's a general CBET, that's a general certification for biomedical equipment technicians. There's some specialized in imaging, others for networks and computers, A+. There's also certifications for managers. So a certified healthcare technology manager. The clinical engineers have their own certification. Certified clinical engineer. There is a state licensure, however, for engineers. It's called professional engineering. So this would be engineers, sometimes clinical engineers that would be involved in like project development, particularly if it has anything to do with facilities and the safety aspects, medical gas systems or fire safety or maybe even electrical systems. So those are kind of the certifications and that one license for professional engineers, PE. Et dans la chambre biomédicale, là, nous avons des certifications qui sont classées comme ça. Et nous avons une certification générale, et c'est les gens qui ont un certificat qui est le CBET, C-B-E-T. Et deuxième certification, c'est ça, nous avons une certification d'équipement d'imagerie qui est le CRES,
CRES. Et troisième certification, les capables certification en réseau, ça veut dire les network et computer. Donc, c'est une certification A+, en ICT. Et même au niveau de gestion des technologies de la santé, il y a une autre certification que les CHTM, qui c'est Management of Healthcare Technology Operation. Et ça nous dit c'est gestion des opérations des technologies de la santé. Et nous gagnons l'autre certification qui est propre à ingénieur clinique, qui c'est CCE. Donc, il appliquer compétences d'ingénierie et de la gestion à la technologie de la santé. Et nous avons une troisième certification qui c'est PE, et c'est ça un permis d'ingénieur. These are just some important points about the value that clinical engineers, biomedical equipment technicians, biomeds, whatever you want to call the people that we are. One important thing that Tom pointed out was the importance of information, collecting that information on problems that occur and being able to use that to prevent future problems. Making equipment available through preventive maintenance, repair, reducing the cost of medical equipment service, enhancing the patient's safety, ensuring that you know what you have, the assets and the costs associated with those assets, managing contracts. So there are many vendor contracts that are part of medical equipment support. Get involved in managing those contracts. And of course, interacting and educating the clinical staff on the equipment. Over. Et dans la partie, ça n'a pas présenté, c'est que ces valeurs soutien un technicien ou bien un ingénieur clinique capable de porter au niveau de l'institution de santé. Donc, quel que soit agent ou tarélé, soit son équipement, un technicien biomédical, ça nous un BIMED, ou bien un CI, ça nous un CE, ou bien ça nous un ingénieur clinique. Et n'a pas fait rappel à un point que Tom Monahan a fait ressortir tout à l'heure, c'est question d'information. Donc, il est très important pour que nous collections toute information nécessaire ou bien liée à la planification de la technologie. Donc, c'est-à-dire, gagner toute information sur l'équipement, si qui ça nous gagne, qui côté équipement y est, si il y a un problème, qui ça problème non y est. Et deuxième point qui est important, en tant que technicien biomédical ou ingénieur clinique, c'est assurer que l'équipement est toujours disponible pour permettre que le patient joigne soin que les nécessités. Et rendre l'équipement disponible veut dire que ça, c'est physiquement l'équipement là, mais assurer que l'équipement ça est fonctionnel. Et pour que nous assurions l'équipement ça est fonctionnel, c'est grâce aux entretiens préventifs et grâce à des tests et réparations rapides au cas où nous avons gagné un panne. Et troisième point, nous sommes capables de parler de lui, c'est d'avoir réduit le coût service équipement. Et quatrième point, nous sommes capables de souligner, c'est d'avoir amélioré la sécurité patient et pendant qu'on utiliser un équipement médical. Et assurer sécurité, améliorer la sécurité patient, c'est qui ça? C'est pendant que nous menons des enquêtes et assurer que tout événement indésirable que vous notez, que vous enregistrez, et prendre des mesures nécessaires pour nous remédier à la situation. Et l'autre point qui est très important encore, c'est le suivi de tout ça nous gain et coût de support, c'est-à-dire en termes d'actifs, en termes d'équipement, qui ça nous possédé au niveau institution de santé, et puis qui coût vous gagnez. L'autre bagaille que nous sommes capables de parler de l'ITO, c'est la gestion de contrats et l'autre coût qui est associé à cycle de vie des dispositifs médicaux. Donc là, nous parlons de contrats parce que nous connaissons gagner des vendeurs qui vendent des équipements
mais ou bien qui louent ou des équipements, donc ça fait partie de un contrat. Et dernier point, nous sommes capables de parler de l'ITO, c'est avoir éducation personnelle clinique, sur aspect technique et sécurité qui est associé à tout type d'équipement que nous gagnons au niveau de l'institution de santé. Over. This is an important statement by the Director General, Tedros Adhanom. He's the head of the World Health Organization. And in October, he made a statement to the world that, and to be successful in the healthcare workforce needs to be ready, not only doctors and nurses with experience in caring for severely ill patients, but also biomedical engineers. So this is in response to COVID and part of his COVID messages, but it shows the value that World Health Organization and the world now has for biomedical engineers and technicians. Et nous avons l'occasion pour nous entendre une déclaration que Tedros Adhanom, qui est directeur général et Organisation mondiale de la santé, a fait dans la date 23 octobre 2020. Et ça a été expliqué, c'est que pour réussir, personnel de santé il doit être prêt. Pas seulement médecins et infirmières qui expérimentent dans la prise en charge patient qui est très malade, mais nous devons avoir une implication ingénieur biomédical et tout technicien biomédical et même personnel de soutien. Donc, et c'est tout ça qui permet de nous réussir. Ce n'est pas seulement les médecins et les infirmières. So I was planning on showing a short video here. I think it's only 2 minutes, so we will try to do that fairly quickly. Nous avons planifié pour que nous soyons capables de montrer une vidéo dans bon côté maintenant et nous avons arrangé pour que ça aille très vite. C'est pratiquement capable de durer 2 minutes. And we'll have subtitles in French. Les sous-titrés en français. Donc, nous avons demandé aux participants pour capables de regarder avec attention. And I hope you can hear this. If there's a problem with the audio, we won't go to it. Ok, j'espère que nous t'entendons et si il y a un problème, si pas un problème avec, si tu as un problème avec audio, que nous pas va faire. J'espère que tout le monde a une possibilité pour t'entendre. Un momento. Un moment. Yeah. I don't think that I set that up properly. Je pense que tu as programmé ça de façon appropriée. Okay, we'll try that again. I'm sorry. Et donc, on va laisser ça encore, donc on va regarder ça.
I hope everybody was able to see that okay. And could you hear the audio? There was no audio, but the subtitles work, so I think we're okay. Okay, sorry about that. So let's continue on. Trying to finish this up over the next 5 or 7 minutes so that we can have time for questions. Donc, nous continuer avec le programme dans 6 à 7 minutes qui étaient. Et puis, comme ça, nous avons passé à ensemble de questions. So back to the responsibilities, I think we all are aware that maintenance is a primary function of the biomed in the healthcare system, but it goes beyond that. Installations, supporting the facility. I know many of you are involved in not just working with medical equipment, but also facilities equipment, whether it be electrical systems or other things. Ensure that, again, you collect that data. Your computerized medical equipment management system can be very important. If you don't have a computerized database, you do need to collect that data. So you know when things go wrong, you record that. So the next time it happens, you're able to deal with it. And lastly, interaction with the clinical staff is really critical for biomedical equipment technicians. Over. Et nous continuons avec une série de responsabilités. Et nous comprenons que pour capable de un équipement équipement biomédical en sécurité, et donc nous là c'est d'avoir faire entretien là-dedans. Et mais nous connaissons aller beaucoup plus loin. Et plus loin dans le sens, c'est pas seulement installation équipement. Et Jean Tom a annoncé tout à l'heure et question et collecte d'informations. Donc, c'est très important. Et nous sommes capables d'utiliser un système computer pour que nous soyons capables de faire une collection de données. Et même là, nous n'avons pas de possibilité pour nous utiliser un système électronique. Donc, nous avons utilisé des formes, des formulaires qui sont capables de permettre nous de collecter différentes informations. Et nous connaissons informations très utiles, à savoir si nous avons un équipement, donc si nous avons un incident, donc nous connaissons nous enregistrer. Comme ça, la prochaine fois, si nous avons qui arrive avec le même équipement, ça, et puis la permettre nous gagner et la permettre nous comprendre qui gens pour nous capables d'aborder situation ça. Et là encore, nous parlons de des types de maintenance qui gagnent, nous parlons de maintenance corrective, ça qui a un rapport avec réparation. Et nous parlons de un système un calendrier de maintenance qui est supposé établi. Et une fois le calendrier de maintenance établi, donc là permet de gagner et ils ont l'idée sur qui leur inspection de fait et qui les tests de sécurité de fait, etc. Et encore, nous parlons de l'interaction qui est supposée gagner entre personnel service biomédical avec personnel de santé au niveau de l'institution de santé. So this is a description of some of the career changes that you can take in the biomedical field. As far as biomedical equipment technicians, you can go again from the first level to the specialist level. And this could be working on anesthesia as a specialist, working on imaging systems, field service, or device integration, which Tom mentioned. You could go into clinical engineering, systems engineering, which is more integration of devices, work for a company as an applications engineer, work as a biomedical engineer, go from working in healthcare to more research oriented, be an educator or professor. The other route that you could take, which is not technical, is the management. Become a supervisor, a manager, a healthcare executive, or as an example, Evanel, an independent business owner.
there's various positions that you could take with a equipment manufacturer. So there's opportunity for advancement in the biomedical field. Over. Et dans partie ça, on a présenté le parcours de carrière et des techniciens en équipement biomédical. Donc, nous sommes capables de sortir dans un niveau qui est plus bas pour aller dans un niveau qui est beaucoup plus spécialisé. Donc, nous avons remarqué que nous avons un BIMED 1. BIMED 1, c'est un technicien biomédical niveau 1, et puis nous avons un niveau 2, niveau 3. Et parce que nous sommes capables d'arriver à un technicien biomédical très spécialisé. Et nous avons un taux des techniciens de service sur le terrain. Et nous avons encore un spécialiste de l'intégration des appareils. Et ça, c'est au niveau technique, mais si nous allons au niveau ingénieur, donc nous sommes capables de passer de niveau plus bas, nous sommes capables de gagner ingénieur clinique, nous sommes capables de gagner ingénieur des systèmes cliniques, ingénieur d'application, ingénieur biomédical, ou capable de arriver dans le stade éducateur technique, et à la fin, ou capable d'un professeur. Et troisième catégorie que nous avons besoin de parler, c'est qui n'a pas de rapport avec technique, c'est ça qu'on va parler de gestion. Et dans le niveau gestion ou administration, ou donc vous capable un superviseur en biomède, ou capable un gestionnaire de département, ou capable un directeur de la santé, ou capable propriétaire de entreprise indépendante. Et là, il prend exemple de Evenel, de moi-même, qui est propriétaire d'un service indépendant. C'est-à-dire qui ont leur business séparé de formation technique que nous recevons. Et donc ça, c'est à différents niveaux, nous sommes capables de dire de postes qu'on est capable de joindre de un technicien jusqu'à un fabricant d'un équipement et un équipement médical. Over. So just looking at the goals of maintenance, it's very important to know why we're doing maintenance, but the main reason is these 5 bullet points. We want the equipment to be available for clinical care. We want to reduce any risks because of safety problems to the patients. We always want to look for ways to reduce costs and improve the quality. If there's standards, we need to comply with those standards and also reduce premature failure of equipment. Over. Et si nous partie ça nous parlait de objectifs et ou bien nous parler de buts et objectifs d'entretien qui doivent être faits pour différents équipements médicaux. Et ça qui est plus important, c'est d'assurer que nous avons un équipement qui est toujours disponible et pour toutes les procédures qui doivent être faites pour que l'utilisateur soit capable d'utiliser dans le niveau clinique. Et rendre disponible, ça va dire également et réduire le niveau de risque pour les patients et chercher pour nous capable de et capable réduire le coût et au niveau de performance équipement. Et si nous avons un règlement qui est en place, c'est assurer que nous sommes en conformité avec le règlement pour éviter tout problème. Et le dernier point que parler de lui, c'est d'avoir fait en sorte que nous sommes capables d'éviter de remplacer un équipement plus bonheur que nous avons remplacer. Donc, c'est ça d'avoir un remplacement prématuré de l'équipement. C'est-à-dire, un équipement qui a fait 10 ans et puis après 3 ans, obligé de remplacer l'équipement. C'est ça un remplacement prématuré. Over. So I'm going to skip over these 2 slides. They're actually things we'll probably cover in the next session. The important point of these 2 in summary is have an accurate inventory. It's really the basis for all of your maintenance work that you do and is so important. Et un plan et pas parler de 2 slides et parce que c'est qui a un rapport avec niveau de charge et de travail et de personnel. Et
Et pratiquement, nous avons parlé de base sur l'inventaire des hôpitaux. Et nous pensons que c'est un gros morceau, ça y est, au niveau de l'institution de santé. The next important point is the interaction that you have with clinical staff, doctors, nurses, and any clinical assistants to support them in understanding how the devices work, the safety issues, if there's maintenance that they need to provide, such as changing batteries maybe in some units, they should know how to do that. So you need to have a strong relationship with the clinical staff by visiting them on a regular basis, contacting them to ensure that the devices that you've maintained or repaired is working properly. And when there's problems, to work with them to solve those problems. Over. Et dans partie ça nous explique ces interactions qui doivent gagner entre ces relations et dit qui très serrées qui supposent gagner entre techniciens ou bien département service biomédical dans l'institution de santé avec les différents avec staff médical soit docteur ou bien infirmière. Donc ces relations c'est à présenter aux différents équipements que vous gagnez et puis montrer qui genre fonctionner. Et si tu as des maintenances que vous devez faire, par exemple changer une batterie quelconque, donc vous êtes capable de faire. Et travailler avec eux et pour montrer l'importance qu'ils gagnent et si ou même éventuellement vous avez une réparation vous fait en tant que technicien biomédical, donc vous travaillez de concert avec le staff médical là pour comprendre qui sont fait et puis pour et ceci c'est pas ça c'est pour bénéfice de tout patient yo. Safety issues. This is part of the work that you do. You will have some safety concerns related to electrical safety, radiation safety, fire, mechanical, compressed gas cylinders, and bloodborne pathogens. Over. Et l'autre bagage nous avons parlé de lui, c'est question de sécurité et bon sécurité patient. J'en dis par exemple, vous avez gagné sur une compression de bonbonnes d'oxygène et nous avons une question de safety encore, c'est en sécurité électrique et de question de radiation, etc. Donc tout ça rentré en ligne, il fait partie de sécurité sécurité pour patients également. Okay, we'll also cover some of the standards which are related to preventing and resolving equipment problems in the next class. So I'll skip over this and the definitions related to that. There's international standards that probably are more closely looked at outside of the US than in the US. Donc, nous avons des points que nous n'avons pas besoin de souligner pour le présent moment parce qu'il n'y a pas de rapport avec l'autre session que nous avons gagné, qui a un rapport avec question résolution des problèmes au niveau équipement médicaux. So I think at this point, we have some time for questions. I see there's about 7 questions in the Q&A. I know there's many comments in the chat that I'm not sure if we'll be able to get to today, but Evanel, if we could start with the questions in the Q&A. I think we answered only one so far. Donc, je crois que nous, à ce niveau, je pense que nous sommes finis et nous avons assez de temps pour nous passer à différentes questions. Et si je regarde dans la section qui a un rapport avec questions et réponses, nous avons 7 questions. Et j'en ai expliqué avant, si nous n'avons pas de chance de répondre tout en Kounia, nous sommes capables de répondre par email. Donc, mais comme ça, je me demande, est-ce que nous sommes capables, parce que c'est une seule question de répondre déjà, est-ce que nous ne sommes pas aller pour regarder quelles questions nous sommes capables de répondre? Parce que nous avons des commentaires dans le niveau session en chat là, et puis nous avons pratiquement 7 questions au niveau questions et réponses. So one question from Davidson from HUM, University of Mibale. He says that I thank all the panelists and I congratulate you guys.
So what should be the biggest impact barrier in the HTM you can find when it comes to money? What would be the biggest problem that you can find when it comes to when there is no money? Well, I think that a big impact would be if you're able to, as a working in the healthcare system, to show the value that you can support a medical device that is supported by, say, a company, a manufacturer. This will take some work related to ensure that you're capable, trained, and of course have parts to be able to work on that. But generally, there's a significant cost savings that can be made by taking over manufacturer service contracts. Over. So, Davidson, on va contre si réponse ça ka répondre à la question non. Mais cependant nous pensons que en question là j'en ai un gros impact dans la question HTM non. Mais la seule chose c'est d'avoir montré tout technicien biomédical ou bien ingénieur quelque chose à titre de c'est montrer capacité pour capable capacité pour influencer mon yo pour montrer capacité sur ce qu'a réalisé, faire des études sur différents types d'équipements et puis faire une analyse pour dire équipement ça au moins combien peut coûter et puis nous avons différents types de pièces de rechange qui sont disponibles et combien peut coûter. Donc ça permet de voir l'importance au niveau système et puis qu'on ça amélioration tout dans le niveau quand tu as dit ça dans la compensation qu'il a fait pour. And I think we can go to the next questions and so that the second questions was like the same question from the same people. And this one is, okay, this is from HCBH Radiology. So it says, good afternoon. If we could find the PowerPoint slide, it would be better. We can point them out. That's a question from HCBH in Katimowe. And we have one question from Hôpital Bienfaisance de Pignon. Can we have the PDF file, please? I believe we're going to make those available. Yeah. And one question from Yves Neboville. I don't know which hospital it is from. It says, I would like to know the technicians who make the preventive maintenance or corrective maintenance in a laboratory in a hospital are not part of the big family of biomedical technicians. I ask this question, it's because their documentation, they don't have all the documentation for all the medical of the lab equipment in the list of the biomedical equipment. That's a very common problem. Some manufacturers make it very, very difficult to get documentation on their equipment. Donc ça, Monsieur Tom m'explique là, il dit qu'il y a des fabricants qui rendent là très difficile pour que vous capable pour que vous joignez des services manuels de vous rendez très compliqué, Monsieur Beauville. I have a Google Drive with a lot of service manuals on it. I'll talk to Barbara from the Dalton Foundation about sending that out in an email to everyone if they want to. If you can find a manual there that'll help you, great. Donc ça me va le faire là. Moi j'ai un stockage Google Drive qui a un pile service manuel là-dedans. Donc ça me va le faire, me va le parler avec Barbara Campbell qui est dans Dalton Foundation. Comme ça me va pour par email et comme ça les gars fait distribution et si nous n'avons pas de problème avec un équipement et que nous avons besoin de service manuel ça disponible, bon c'est ça vraiment
Also, any device that is a priority medical device for COVID, the manufacturers have been much better at providing information online, service manuals, and even videos about, training on devices. So we'll get the links together that I have for that and whatever Tom has and try to provide that to everybody. Over. Jean Tobité annonce c'est dans nos revenants dans partie pour que nous poser questions et les remercier tout le monde. There were some other questions. Can a biomedical technician replace the clinical engineer at a hospital? Do you repeat that again? It's hard to hear. Can a biomedical technician replace a clinical engineer at a hospital? It depends on the hospital, to tell you the truth. I mean, we have small hospitals, 100 beds or less, where we have only a biomedical technician. But a clinical engineer will help. They'll be an advisor that may visit the hospital once a month or once every 2 weeks or something like that. Tom has a different environment and has a number of clinical engineers, but it really depends on the level of technology and the activities. Tom? Jean technicien a te posé question et pas qu'à ouais yes mais il te demandé est-ce que un technicien biomédical capable de remplacer un ingénieur biomédical et monsieur Toby te répond pour dire la vérité il pas connaît parce que mais ça va dépendre pratiquement de environnement de qui l'hôpital de capacité l'hôpital qu'on gagne parce que il y a des hôpitaux qui gagnent par exemple 100 carbone. Et également, ça va dépendre de qui niveau technologie qui gagne au niveau de l'hôpital là. Parce que généralement, l'ingénieur biomédical est capable d'assurer supervision, il conseille de tout conseil de activité que le a fait. Mais pour dire la vérité, et comme Tom lui a un environnement qui est très particulier, parce que il a travaillé avec l'hôpital Saint-Boniface, l'hôpital Saint-Boniface, donc peut-être qu'il y a un Greenfield. Tom. I would just say a good way to, at least in my situation here, the biomed technicians are basically involved with keeping the place running day to day, make sure all the equipment's working and functioning and helping out with any issues that they have. Donc, pour dire la vérité, c'est que moi, dans l'environnement que mien, et tout technicien biomédical, yo là pour capable faire institution ou bien un système de santé à marcher au jour le jour, assurer que tout équipement est même fonctionnel, que s'il y a un problème, il va intervenir pour capable faire réparation pour permettre que un système n'a pas bloqué. And a clinical engineer here would be more involved with if the hospital said we're opening up 6 new operating rooms. The clinical engineer would be responsible for making sure they get all the equipment they need for the procedures they're doing, everything's ordered, trainings arranged, more project management. À mon avis, il y a un ingénieur clinique, nous avons carré le temps qu'on soit un gestionnaire de projet. Donc, c'est si au niveau de l'hôpital, par exemple, on a dit, bon, on a ouvert 6 salles d'opération encore, et à ce moment-là, l'ingénieur clinique, ça, il est capable d'intervenir pour dire, OK, pour que nous établissons un projet ça, mais qui ça nous besoin en termes d'équipement. Donc, ça va avoir un rapport avec un ingénieur clinique. Et c'est une différence ça nous fait entre un ingénieur clinique avec un technicien biomédical. Another question. In case a hospital acquired infection in neonatology, what would be the intervention of biomedical engineering department? I
I would say that making sure that the staff that's cleaning the equipment is doing the correct procedure. Maybe helping them out with breaking things down more than they're used to breaking them down, as well as any filters, make sure they're changed. Et Jean, Madame Marie-Claire, c'est fait traduction, donc, et pour m'a répété pour participants, donc, on m'a dit si nous avons un taux d'infection qui est très élevé au niveau néonatal, qui intervention que technicien biomédical est capable de faire pour aider pour remédier à la situation. Donc, réponse tombe non, c'est d'avoir aider dans la question de nettoyage et puis faire une inspection au niveau équipement. Par exemple, s'il y a des filtres qui plein poussé, qui sale, disons qui sale, qui besoin de remplacer. Donc, c'est d'avoir fait une inspection pour qui source ou bien ça d'avoir dit qui origine infection ça. Et puisque les 2h57, là, nous presque arrivés, si tu as une question que nous gagnons, nous pas te répondre, nous avons toujours envoyé par email, mais tout gagne une session de discussion libre qui gagne chaque 2 semaines après Kouyo, qui donc prochaine discussion, c'est mardi 16 mars. N'a voyé lien by tout le monde et lien ça les même là différent là ça n'a tout le monde a tout le monde c'est une discussion il y a monde qui te pose des questions sur pratique est-ce qu'il y a une session pratique là ça n'a bien chance pour nous poser des questions qui plus pratiques sur l'expérience que n'a fait et sur ça nous t'a aimé connaître qui plus approfondi. So I was just saying that it is almost time, reminding everybody about the discussion session starting on March 16th. If there is anything else you would like to add, Barbara, Lisa, Tom, Toby, and Ivnel, I'm turning it over to you. Yeah, I would say we could answer the rest of the questions then, and then if people have other questions or other issues they want to discuss, that's what this open forum is going to be for. Donc, je pense que nous avons utilisé le temps pour répondre à la question, c'est ça nous avons proposé. C'est ça nous prêts pour nous faire ça. And one thing that I want to say, I'm very excited about having this program going on, and I have to thank Mr. Toby, Clark, and Mr. Tom Mahan, Barbara Campbell for organizing this program. And this is from the bottom of my heart, and I want to support this program at the end. So thank you, Professor Tom, for your time, and you gave me enough time to translate. And I don't want to say that was great, but you know, it was not perfect. But at least I think everyone understood what we said, and there was a lot of questions. And as part of the healthcare technology management, I encouraged this should not be the only course. We need to sometime, whenever the COVID is free, we need to organize like a healthcare technology management session, you know, physically, you know, even in the North area, so that we can, you know, basically ask questions. We can make examples and stuff like that, as I did in last year at Mirbalais. So this will be very helpful. So thank you again for your time, and thank you for your continuous support to Haiti. And I give my time to that. Well, I thank you, Evan. Also did a great job translating. And, Merci, Evan. and thank you, Toby, for all your work you put in this, and Lisa and Barbara and Marie as well. I appreciate it. Thank you, everybody. Working with y'all, we're glad to be able to support this. Thank you all very much for putting it all together. OK, merci à tous. Merci aux formateurs, merci aux traducteurs et aux organisateurs. Merci aux participants. Et Mr. Toby, were you going to say something else? No, I'm good. Thanks. OK, merci. À la prochaine. Et nous voyons vidéo pour nous, nous voyons PowerPoint et puis nous voyons lien pour prochaine réunion.
Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Thank you Thank you, very much. everyone. Have a good day. Merci, Thanks Thank you. everyone. Bye-bye. everyone. Thank you.